Selamlar çok sevgili YouTube. Efendim bugün tekrardan kaldığımız yerden Süper Seducer 2'ye devam ediyoruz. Bölüm 7'de kalmıştık en son. Bakalım neler olacak? Nasıl bir seçim seçeceğiz? Nasıl bir son elde edeceğiz? İstediğimizi alabilecek miyiz? İstediğimizi yapabilecek miyiz? Bilmiyorum. Bakalım. Efendim Twitch chatinin size bol selam var. Siz göremiyorsunuz ama size göre tam altındalar onlar ama bayağı selam veriyorlar yani. Şu an abone olun, like atın, yorum yapın, her şeyi yazıyorlar yani. Bayağı inanılmaz akıyor chat şu an. Neyse şimdiden iyi seyirler efendim. Hadi bakalım. Bismillah deyip başlıyoruz. Hey Richard, how's it going? It's Hey Leo. Richard nasıl gidiyor bro? Yeah, good man. Hey, Ses do you remember? biraz You're çok still değil mi coming to ya? the comedy Ses aşırı çok bu arada. Bir saniye kısayım sesi. Ses aşırı yüksek. club tonight? Yeah, nice one. Hey, could you do me İyi a mi? Bir tık daha açabilirim. Şöyle yapsam. favor and just make sure you don't bring Tamam that iyi. nude? That's because last time he was here, he got up on stage. It was an absolute disaster. I had big agents in to see me. He ended up Alt getting diziyi more bu laughs arada than me when he got his elleyemiyorum. ass out. Hiçbir şekilde Yeah, they büyütemiyorum. signed Darius Davies instead. Yeah, they probably do regret that now. Anyway, man, cool. I'll see you later on. Her zaman Cheers, hadi bye. görüşürüz dostum. Ha. Merak uyandıran müzik. Oo, gizemli kim geliyor acaba? Hmm. Bir tık daha mı açayım? Hah. Kafa ağrıtmasın diye dedim ya. Hem beni de duyun diye dedim. Alkış. Evet alkış. YouTube sizde alkış. Ha bizim şey geldi. Bu adamın ismi neydi ya? Unuttum. MC Leo'yu nasıl tanıtmalı? Las Vegas'a giriş. Değil mi? Las Vegas'a giriş. Ben böyle diyorum. Ladies and gentlemen, welcome to the MGM Live, Las Vegas. Sponsored by Diet Coke, Coca-Cola, Lan dur bunu böyle yapınca o şey mi oluyor da? Dur. Fantorade, and Heinz Soup. Bringing you the undisputed comedy champion of the world, weighing in at 289 pounds and 15 jokes and 20 Ne anlatıyor lan bu? world title. I want you to give a big Las Vegas round of applause to Mr. Leo. Yani oğlum çok isteksiz alkışladı bunlar. Ya boş yapma lan hadi. Boş yapma, boş yapıyor bu. Şimdi nasıl başlanır? Şaka yapak mı? Çok varoş çekildik bu arada. Mavi kalp aldık ama. Hepiniz hoş geldiniz bir diyelim. Hello, my name's Leo. I'm from Scotland. Any Scottish people in? Yeah. Nice to see you out spending Biraz money. keşke Let's şaka go, falan guys. yapsaydık ya. Şaka yapsak iyi olurdu. Aa iyi girdik. Bu arada Twitch'i bağlamayı unutmuşum. Diğer bölümde bağlarız. İlk şaka. İlk şaka ne olsun hadi bunu siz Bunu siz seçin hadi. Bunu siz seçin. Hadi. Ben diyorum ki böyle bir yemeklerden ilerledik yani. Yemekten mi ilerledik gibi. B var. B çok var bu arada. B tamam. I love coming to the city. Like, you've got beautiful people here. Like, the people in Scotland aren't quite as good looking. Like, when I live in London, I share with an Australian guy, and he said to me when he moved in, he's like, "Oh, yeah, mate, tell me about Scotland. What's your biggest export?" Because that's exactly what Australians sound like. I fucking nailed that.
But he's like, yeah, what's your biggest export? So I told him it's Susan Ya abi ne Boyle. anlatıyorsun He was ya? like, oh yeah, who's Susan Boyle? So I got the laptop Ne out and anlatıyor lan bu? showed him that clip of the talent show. You know, she comes out on stage and she's kind of disheveled, sort of like me, slightly more facial hair. But she comes out on stage and she sings with that amazing voice. And this Aussie guy was like, oh my God, how can somebody sing? Hey everyone, we've got a special Chat boku guest in yedik. the audience tonight. My Harbi friend boş Richard yaptı. is here. Everybody say hello, Richard. Everyone, hey. And ladies, Richard's single. Richard, I'm going to try and find you a girlfriend. İnsanları tonight. All the sıkmamamız single ladies gerekiyor make bu some arada. noise. Sıkıldılar harbi. Sorry, Richard, I tried. Oğlum biz neye geldik? Chat dilek tutun 0-0 oldu. Tut bakalım dilekleri tut. Kendimizi küçük mü düşürelim? Kendimizi küçük düşürelim bari. I'll tell you a bit about myself. I'm tall. I know I'm tall because people tell me every day that I'm tall. Tut direkleri, I was in tut. Aldi yesterday. Tuttum yazın bir de. Comedy's going well. I was in Aldi doing the big shop. I had my German cheese, my German sausages, my German cereal, and a jet ski. I mean, it's Aldi own brand, so it's called a Jot Scoop, but you get the picture. But amazing shop. Like, whole Oğlum harbi gülüyorlar lan. Best shop in the world. But I was queuing up, and this girl in front of me sees me, and she's like, "Oh, you're tall." Like I hadn't noticed. You know what I mean? Like I've been walking around all day, being like, "Why is the ground so far away?" And then she follows it up with, Hiç komik "Have değil you bu arada. always been this tall?" I've always been this tall. Yeah, I was born this tall. Had to be winched out of my mother's vagina. Thought she was giving birth to a linguine. Like, not a start off baby size. That's how people work. But when you're tall, people just come up to you all the time. They'll say things like, "Are your parents tall?" As if that's not how genetics works. Oğlum Like, "You meet efsane my cousin ya. Billy, he's tall. You'd have something to talk about. He would probably talk about how much of a prick you are." Yazı okudum da ona I öldüm get ben. this one a lot as well. They're like, "You play basketball." Like, "Dad, play basketball." I don't know if you can tell from my accent, but I'm not from South Central Los Angeles. I'm from Harbi Scotland. kendimizi Sports küçük we've got düşününce in bunlar Scotland. gülüyormuş One ya. play with a pint in one hand, like a cigarette in the other, try to slide a rock across some ice with your dick. And it's only tall people that get this. Ya. You wouldn't go up to another kind of person. Like, you wouldn't go up to a fat person and be like, Harbi zorla "Oh, güldürüyor bu you're ne ya? fat." Ya ne anlatıyorsun oğlum ya? Bu ne anlatıyor I bu? don't know what's going on with my testicles. They're the weirdest part of the human Ulan. body, all wrinkled up. Mine look like Gordon Ramsay's forehead. Like if he was a werewolf. And they're constantly moving, constantly doing this weird slow dance, just gently adjusting. Chat, like bu ne gently anlatıyor? rolling over each other, adjusting for heat or optimal sperm production or something. Like, have you ever sat and watched this? Like, not mine. Like, Richard, have you ever sat and watched your testicles? Yeah, they just keep moving. Yeah, this is a wise man who knows the pleasures of looking at your testicles. If you haven't seen this, go to the toilets after the show, have a look at your testicles. If you don't have testicles, don't worry. Arkadaşlar bu arada biraz pis şakalar oluyor, haberiniz olsun yani. Altyazıyı okurken biraz okumamanızı tavsiye ederim yani. Anlamamız için yani geçmemem gerekiyor da. Hazır durdurmuşken şu donetleri okuyayım. Efendim sivilce küpeli doktor 3 lira gönderip son mesajımı okuyana kadar dedim beni mi ciddiye almıyor? Meğerse chatte aradan kaçıyormuş. Bu arada Valorant'ta orada toksik ilişkiyi anlayabiliyorum. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Melek 3 lira gönderip 00'da Allah'ım sen konu biliyorsun amin demiş. Evet konuyu biliyorsunuz. Follow Devam. Richard, he's going to give a demonstration. Siz konuyu biliyorsunuz. Bu ne? Abi yani pisleşim diyorum da bu adam ben pisleşmeden de pisleşiyor bu. Yani ne diyeyim ki? Gece kulüpleri mi diyeyim? Temi ya oğlum demedim. Gece kulüplerini diyelim. Şş, çaktırmayın. Yeah, we're in this nightclub. Well, I hate nightclubs. They're the worst places in the world. I'll tell you the worst thing about nightclubs is the toilets. Like, you go to the toilets in a nightclub, all the trousers now have got button flies on them. It's murder. Instead of just going zip and getting out of there, you got to stand at the urinal with other people's piss soaking into your shoes, doing this like spatial awareness puzzle, shoving metal discs through fabric hoops while somebody's trying to
selling a lollipop over your shoulder because for some reason they think that a nightclub toilet is a good place for food distribution. Then they try and give you hygiene advice. They're like, wash your finger. Sıkıldı mı lan bu? So you can't give me hygiene advice. Sıkıldı mı bu? You work distributing food in a nightclub toilet. You know nothing about. Yet nothing's harder than trying to make women come. Like the female orgasm is the hard. Of. Ya. Yeah, it's not just me who has trouble with technology. I was in Walmart the other day and I went to pay for my stuff. And so I gave the lassie my card, and she said the chip and pin thing, the thing that you tap, that's broken. So I'd have to print off a slip and sign the slip. So I was like, yeah, no Bunun problem. şakalarını So she dinlemesek prints off olmaz the mı slip, ya? sign it, I give her the slip and the pen back. Then she's like, I need to check the signature against your card. So I gave her the card as well. Kısa kısa geçelim bari dinleyip. I'm going to go and fire my agent now. Goodbye. Leo curse. Böyle alkışlar. Well, I knew he was going to be back. Böyle He was gonna alkışlar. be shit. Do not worry, we will not be asking him back again. We will not be paying him. Çağırmayın abi. So yeah, you chose a bunch of the shit jokes and got the worst ending. So yeah, well done. Yeah, those jokes really weren't very funny. Lan sik. Lan yürüyün gidin lan. Ne bileceksiniz siz bak şaka maka. Tövbe yarabbi ya. Aa. Şaka maka anlamıyor lan bunlar. Sevgili YouTube bunlar şakadan anlamıyor. Bu bölüm 7. Bölüm 7 çok bayıcı bir bölüm. Yani o kadar bayıcı ki. Hani öyle böyle. Efendim abone olup like atıp yorumda belirtmeyi unutmayın ne kadar kötü olduğunu bölümün. Çok kısa bir video oldu. Yani görüşürüz.